cosa ci fai qui, non sei stata invitata, la voce di mia futura nuora tremava, risuonando per tutta la chiesa davanti a 250 ospiti, sorrisi con calma, toccando la spilla d'oro che portavo sul vestito, cara Elena, dissi con voce ferma, pensavi davvero che non mi sarei presentata al matrimonio di mio figlio, un sorriso freddo si form sul mio labbra mentre mi facevo strada lungo la navata centrale della Basilica di San Lorenzo, con le sue antiche colonne di marmo e gli affreschi rinascimentali che avevano visto generazioni di matrimoni. Sono venuta a portare un ospite speciale che moriva dalla voglia di vederti, e quando Elena vide la persona che stava dietro di me, il suo viso perfettamente truccato per Color. Ma prima di continuare, assicurati di esser già iscritto al canale Storie di Nonna Sofia, iscrivi nei commenti da dove stai guardando questo video. Se fa piacere sapere fin dove arrivano le nostre storie. Mi chiamo Sofia, ho 69 anni e fino a 6 mesi fa credevo che la mia preoccupazione principale sarebbe stata a scegliere il vestito perfetto per il matrimonio di mio figlio Marco. Mi sbagliavo. Tutto comincia quando Marco porta Elena a cena a casa nostra per la prima volta. Era una sera di marzo, con l'aria ancora fresca e il profumo dei gelsomini che cominciavano a fiorire nel nostro giardino a Firenze. Ricordo commenter nella nostra casa di pietra nel quartiere di Oltrarno. Capelli castani lucenti raccolti in uno chignon elegante, occhi verdi che sembravano brillare con innocenza, e un sorriso che avrebbe potuto scegliere il cuore dell'uomo più freddo. Indossava un vestito blu sobrio ma costoso, scarpe con tacchi discreti, e portava una borsa di pelle che riconobbi immediatamente comprata. Vidi subito cosa aveva conquistato mio figlio. Marco, sempre così riservato dopo la morte di suo padre 3 anni prima, ora irradiava felicità al suo fianco. Mamma, le Elena, dis con orgoglio evidente nella voce. Cardialega allo spedal correggi. Elena mi tise la mano delicatamente. Un piacere conoscerla finalmente, signora Sofia. Marco parla sempre di lei. La sua voce era melodiosa e giocata. C'era qualcosa in lei che mi ricordava l'attrice dei film italiani degli anni 60, forse troppo perfetta, troppo studiata. Ma scacci quel pensiero. Stavo solo essendo la tipica sorcera sospettosa. Durante la cena, che aveva preparato con cura pappardelle al singhiale, bistecca alla fiorentina e la mia famosa torta della nonna Elena racconta storie sul suo lavoro con pazienti cardiopatici, il suo volontariato con Medici Senza Frontiere, e come sabnava di avere una famiglia numerosa. Purtroppo, confessa durante il dolce, abbassando lo sguardo mentre una lacrima solitaria si volava sulla sua guancia perfetta, la mia famiglia non approva la nostra relazione. Spervano che sposassi un collega medico, qualcuno poi, affermato nella professione. Marco la tenne la mano soltavolo. Non si servono, amor mio, mi si strinse il cuore per lei. Una giovane donna rifiutata dalla propria famiglia per seguire il suo cuore. Come madre, non potevo immaginare di voltar la spalla a mio figlio per qualcosa del genere. Le settimane seguenti furono una valanga. Prima che potessi batter la palpebra, c'era un anello di fidanzamento al dito di Elena e si stavano discutendo la date del matrimonio. Quando lo sai, diceva Marco, ripetendo la sua parola come un mantra. Elena voleva un matrimonio da favola alla Basilica di San Lorenzo, il ricevimento a Villa Cora, il vestito di uno stylista famoso, I fiori impretati io, volendo vedere mio figlio felice provando compassione per la sposa rifiutata dalla famiglia. Mi offrivo di pagare tutto. Lei farebbe questo per me? Chiese Elena, I suoi occhi brillando con quella che interprete come gratitudine, come la madre che non ho mai avuto. Mi abbracci, senti il suo corpo assai tremere. In quel momento aprì completamente il mio cuore, il mio conto in banca per lei. I mesi seguenti furono una cosa frenetica di preparazione
preparativi. Pralavai titoli, sfrutela polizia assicurativa di mio defunto marito, e presi persino un prestito sulla casa per dare Elena il matrimonio dei suoi sogni. Il luogo, Villa Cora, con I sui giardini storici e l'architettura neoclassica, 18.0 euros solo per prenotare la data. Il vestito, un Valentino da 15.0 euros che richiese 4 proof perch. Elena insistiva dovesse ser assolutamente perfetto. I fiori, 3.0 rose bianchi orchidi importe dall'Irlanda. Con ogni segno che fermavo, Elena mi abbracciava pi forte, mi chiamava mamma e prometteva di darmi bellissimi nipoti. Stavo vivendo il sogno di ogni madre, o cos pensavo, ma c'erano piccole incongruenze che cominciarono a infastidirmi, come il fatto che Elena pagasse sempre incontenti, sostenendo di non fidarsi del card di credito, o con la sua storia d'infanzia sembrasero cambiare leggermente seconda di chi la stava ascoltando. Una volta era cresciuta a Bologna, un'altra volta era stata cresciuta dai nonni a Verona. Non ti sembra strano che non abbiamo mai visto una foto della sua famiglia? Chi sia Marco una sera, nemmeno un cugino o un'amica d'infanzia nella lista degli invitati. Mamma ne abbiamo già parlato, rispose Marco con irritazione. La sua famiglia l'ha rifiutata completamente. Un argomento doloroso per lei. In guai ai miei dubbi. Dopotutto, mio figlio era più felice di quanto l'avessi visto da anni. Poi, 3 settimane prima del matrimonio, accada il momento che avrebbe cambiato tutto. Ero andata all'appartamento di Marco in via dei Servi per lasciare I confetti personalizzati, usando la mia chiave di riserva, entrai senza fare rumore, sperando di sorprenderli. Fu allora che sentii la voce di Elena dalla camera da letto, non la voce dolce e melodiosa che conoscevo, ma qualcosa di duro, calcolato e impaziente. Luca, ti ho detto di non chiamarmi su questo numero. Sibyl con irritazione. No, il matrimonio ancora nei tempi previsti. Aver accesso ai sui conti dopo che ci sposeremo. Rimasi paralizzata nel corridoio, trattenendo appena il respiro per sentire meglio. Come serbiceva una percentuale più grande. Abbiamo contraddetto il 30. Si fu una passa, guarda, la vecchia si ha dato più di 45.0 euros e probabilmente si dar altri soldi per l'anticipo della casa dopo il matrimonio. La vecchia stava parlando di me. Questo idiota vale almeno 300.0 euros. Forse pi, mio figlio, il mio Marco, un idiota. No, non sospetta niente. Completamente bindolato, il mondo sembra girare intorno a me. Lo stomaco si contrasse con nausea improvvisa e dovetti appoggiarmi al muro per non cadere. In qualche modo riuscì a uscire silenziosamente dall'appartamento, ancora stringendo la scatola di confetti. Una volta in macchina, 3 isolati più avanti, mi fermai e lasciai che l'onda d'urto mi travolgesse completamente. Le lacrime scorrevano sul mio viso mentre colpivo il volante con le mani, sentendomi la più grande idiota del mondo. Come non me ne ero accorta, le storie incoerenti, I pagamenti incontenti, l'assenza totale di amici o familiari, l'isolamento graduale di Marco dai suoi vecchi amici, era tutto par di un piano meticoloso. In mezzo al dolore, qualcosa cambi dentro di me. Una durezza, una determinazione che non avevo sentito dai giorni in cui avevo lottato per la vita di mio marito durante la sua battaglia contro il cancro. Se Elena pensava di poter distruggere mio figlio e rubare i nostri soldi, aveva scelto la famiglia spagliata con cui mettersi. Quella sera mi asciugai le lacrime e feci qualcosa che non avrei mai immaginato di fare. Cercai investigatori privati a Firenze sul mio cellulare. Era ora di scoprire esattamente chi era la donna che stava per diventare mia nuora. La mattina seguente mi incontrai con Giulia Ferri in un piccolo caffè vicino al Pont Vecchio. Il locale era quasi vuoto, tranne una coppia di turisti giapponesi e un signore che leggeva la Nazione. Perfetto per una conversazione discreta. Giulia era un'ex spetra
Notificazios della Polizia di Stato che si era convertita in investigatrice privata dopo il suo pensionamento. Una donna di circa 60 anni con capelli grigi corti e uno sguardo attento che sembrava vedere attraverso le persone. Indossava un blazer semplice e portava una borsa di pelle consumata. Signora Sofia, dopo che la spiegai la situazione prendendo un sorso del suo espresso, quello che sta descrivendo suona come una classica truffa romantica con un tocco matrimonial. Queste persone sono professionisti, studiano I loro obiettivi, imparano cosa vogliono sentire diventano esattamente quella persona. Un brevetto mi percorse la schiena. Sentire qualcuno confermare I miei sospetti rendeva tutto ancora più real. Quanto tempo si ivor, chi si facendo civilare uno segno sostanzioso sultavolo. Giulia sorrise cupamente mentre ripaniva la segno, per qualcuna abbastanza stupida da usare la sua voce vera al telefono. Non molto tempo trascorsi I giorni seguenti in un'agonia d'attesa. Ogni volta che Elena veniva a casa mia con nuove richieste per il matrimonio Sofia ti dispiacerebbe se aggiungessimo altri 10 ospiti. Sono solo €800 in poi dovevo sorridere e fingere che nulla fosse cambiato. Ogni abbraccio, ogni mamma che usciva del labbra ora mi causava repulsione. La cosa peggiore era vedere mio figlio completamente ingannato, mentre pianificava la sua vita con un fantasma. Parlava della cosa che avrebbero comprato insieme, dei figli che avrebbero avuto. Osservarlo cos felice, cos pieno di speranze per un futuro che era solo un'illusion crudele, mi spezzava il cuore ancora e ancora. 2 settimane dopo, Giulia Sofia, farai sederti per questo, disconvos cupa al telefono, ero in cucina preparando il caffè, mi aggrappai al bancone sentendo che la mia gamba avrebbero potuto sedere. Elena non assist, continue Giulia. La donna con cui tu figlio sta pianificando di sposarsi in realtà Chiara Benedetti, 31 anni, originaria di Napoli, stata arrestata 4 volte negli ultimi 6 anni per truffa, anche stata condannata solo 2 volte. La moca comincia a fischiare, un suono stridente che sembrava distante, come se venisse da un altro mondo. Non riusci a muovermi per spegnerla. Lavora con complici, continue Giulia implacabile. Di solito uomini che l'intano a studiare gli obiettivi a volte si spacciano per membri della famiglia per dare credibilità alle sue storie. L'uomo al telefono, Luca Mariani, il suo complice by frequenti, erano coinvolti sentimentalmente fino a circa 3 anni fa, quando lei apparentemente lo truffa per €20.0 e scomparve. Finalmente riuscì a spegnere il fornello. Le mie mani si muovevano in pilota automatico mentre la mia mente girava con questa valanga di informazioni. Come hai scoperto tutto questo? Chi la voce quasi un sussurro. Il miracolo del software di riconoscimento facile un buon vecchio lavoro investigativo, rispose Giulia. Chiara ha usato l'identità di Elena per messi con un codice fiscale falso e una storia lavorativa inventata. Il lavoro da cardiologa fa volontariato occasionalmente in una clinica gratuita, abbastanza per rendere la storia credibile se qualcuno verifica. Mia casciai su una sedia della cucina cercando di processare tutto. Il peggio, Sofia, continue Giulia, ce la have fatto prima, almeno 4 volte che sono riuscita a rintracciare. Si avvicina a uomini single con buoni lavori, preferibilmente quelli che hanno perso recentemente qualcuno di caro un genitore, una moglie, persone emotivamente vulnerabili come il tuo Marco, ancora in lutto per suo padre, chiusi gli occhi immaginando cosa sarebbe successo se non avessi sentito quella conversazione telefonica. Mio figlio distrutto emotivamente finanziariamente, la nostra casa persa, I risparmi di una vita evaporati. Giulia, dissi finalmente, la voce by ferma di quanto mi sentissi, ho bisogno che tu trovi quella Luca Mariani. Se fu una pausa. Sofia, cosa stai pensando? Sto pensando che un uomo che stato truffato da Chiara
Chiara potrebbe essere molto interessato ad assistere al suo matrimonio, quasi potete sentire l'ammirazione nella voce di Giulia. Vuoi portarlo alla cerimonia? Voglio dare Elena o meglio a Chiara esattamente quello che si merita. Risposi. Puoi trovarlo. Lo hai fatto, dis Giulia con efficienza. Ora viva Roma e lavora in una concessionaria auto. Posso darti la sua informazione di contatto tra un'ora. Dopo aver riattaccato, rimasi seduta nella mia cucina in silenzio per molto tempo. Il cav dimenticato a raffreddarsi nella tazza. Par di mi voleva correre direttamente da Marco ed esporre tutto quello che avevo scoperto. Ma conoscevo mio figlio. Testardo come suo padre. E Chiara aveva lavorato su di lui per mesi. Probabilmente lo aveva convinto che qualsiasi critica verso di lei fosse solo gelosia o un tentativo di controllare la sua vita. Doveva essere qualcosa di più potente. Qualcosa di cos pubblico e irrefutable che non si sarebbe stato spazio per la negazione e la manipolazione. Il matrimonio era programmato tra 10 giorni e io mi sarei assicurata che fosse indimenticabile. Solo che non nel modo in cui Chiara lo immaginava. Quello stesso pomeriggio, con le mani leggermente tremanti, composi il numero che Giulia mi aveva fornito. Tre squilli e poi una voce maschile, ravita e cauta. Luca Mariani. Respirai profondamente. Signor Mariani, mi chiamo Sofia Rossi. Credo che lei conosca la fidanzata di mio figlio, anche se la conosciuta come Chiara e non come Elena. Il silenzio si estis tanto che pensai che la chiamata si fosse interrotta. Potevo sentire rumori di traffico di fondo, voci distanti. Dove si trova? La sua voce era diventata tesa, urgente. Sta per sposar mio figlio a Firenze tra 9 giorni. Risposi, mantenendo la voce ferma, professional. Si hai rubato pi di 45,000 euro e sta solo cominciando. Credo che possiamo aiutarci a vicenda. Un'altra lunga pausa. Potevo quasi sentire la sua diffidenza attraverso il telefono. Signora, non so a che tipo di gioco sta giocando, non un gioco. Signor Mariani, lo ho sentito parlare con lei al telefono. Ha detto al suo socio Luca che l'idiota mio figlio vale almeno 300.000 euros. Sta pianificando di accedere ai suoi conti bancari dopo il matrimonio e probabilmente scomparire entro 6 mesi. Il suo respiro si bloccabilmente. Lei la ha sentita parlare con me. Qual sono io? Avevamo un accordo di affari finché lei non mi ha truffato. Quindi capis la mia posizione. Signora Sofia, gli spiegai il mio piano in dettaglio. Luca sarebbe apparso al matrimonio nel momento esatto, esponendo pubblicamente Chiara davanti a tutti gli invitati, incluso mio figlio. Sarebbe stata un'umiliazione completa, innegabile, assolutamente pubblica. Lei vuol che io rovini il matrimonio. Sarà qualcosa come ammirazione nella sua voce. Voglio che la esponga davanti a tutti quelli a cui ho mentito, davanti a mio figlio, che merita di sapere la verità prima che le distrugga la sua vita. Luca rimase in silenzio per diversi minuti. Quando parlò di nuovo, la sua voce era diversa, più dura. Lei mi ha preso 20.0 euros e sei andata nel cuore della notte. Mi ha lasciato con il conto di una camera d'albergo e andato a noleggio. Lo ho cercata per 3 anni. Allora questa la sua opportunità. Cosa si guadagna lei? Oltre a salvare suo figlio. Intendo. Sorrisi. Anche se lui non poteva vedermi. Giustizia. Signor Mariani. Semplice e pura giustizia. Parliamo per altri 20 minuti. Perfezionando ogni dettaglio. Luca sarebbe arrivato a Firenze la mattina del matrimonio e avrebbe aspettato in macchina fino a quando gli avessi mandato un messaggio. Nei giorni seguenti cominciai la seconda fase del mio piano. Fessi una serie di chiamate a tutti i fornitori del matrimonio, la coordinatrice eventi di Villacora, il furaio, la socia di catering, il fotografo, il DJ, signora Martini. Sono Sofia, la madre dello sposo. Dissi alla
coordinatrice, eniatando nella mia voce il tipo di entusiasmo che solo una madre felice può avere. Si stato un cambiamento nell'accordo di pagamento. La famiglia della sposa ha deciso di coprire il saldo finale. Cos meraviglioso quando la famiglia si uniscono. Non credo di aspettare un pagamento direttamente da loro. Non processi nessun pagamento dal mio conto finché non si m'ha incontrato direttamente con la famiglia della sposa. Di un numero di telefono che Giulia aveva confermato essere falso. Ripetai queste istruzioni a ogni fornitore. Nessuno di loro mise in dubbio. Dopotutto, era la rispettabile signora Sofia, che aveva già pagato sostanziosi conti a tutti. La mattina del matrimonio, quando I soldi finali sarebbero stati addebitati, I fornitori avrebbero cercato di contattare una famiglia fantasma un numero che non avrebbe mai risposto. Il mio capolavoro, tuttavia, fu la chiamata che feci a Marco la sera successiva. Mamma, rispose la voce che suonava stanca, non posso davvero parlare ora. Elena si arrabbiata perché non sei venuta alla cena di prova. La cena a cui non ero stata invitata, pensai con amarezza. Oh, Marco caro, capisco perfettamente I sentimenti di Elena, risposi. La voce gocciolava comprensione materna. In effetti, ho pensato che forse sono stata un po' autoritaria riguardo ai piani del matrimonio. Silenzio dall'altro lato. Questo il giorno di Elena. E se lei sente la mia presenza sarebbe stressante, allora naturalmente devo rispettarlo. Ti amo troppo per fare qualcosa che possa rovinare la tua felicità. Mamma, la sua voce incrin un po'. Sei sicura? Sai una cosa? Fare un piccolo viaggio questo fine settimana. Forse andare a Venezia. Fare un po' di shopping. Vai dar lo spazio per godervi il vostro giorno speciale senza alcun dramma familiare. Il sollievo nella sua voce fu come un coltello nel mio cuore. Questo davvero molto primoroso da parte tua mamma. Dopo aver attaccato, rimasi seduta a fissare il mio telefono per molto tempo. Lacrime silenziose che scorrevano sul mio viso. La mattina del matrimonio albeggi grigia e piovosa. Il tipo di tempo che I fotografi chiamano romantico e le spose chiamano catastrofico. Un presagio perfetto per quello che stava per venire. Mi sveglia alle 5 del mattino, troppo nervosa per continuare a dormire. Feci un bagno lungo, lasciando che l'acqua calda alleviasse la tensione del mio spale. Mi truccai con cura non troppo, solo abbastanza per sembrare presentabile. Indossai un vestito nero semplice, elegante ma discreto, e naturalmente, misi la spilla d'oro di mia nonna sul colletto, quella che era passata attraverso 4 generazioni della mia famiglia. Ellie 9 in punto, Luca Mariani ciam donna stazione di servizio a 20 minuti da Firenze. Sono qui, signora Sofia, sicura di questo? Mi guardai nello specchio dell'ingresso un'ultima volta. Non sono mai stata così sicura di qualcosa in vita mia, e se suo figlio non la perdona. Era una domanda che avevo evitato per giorni. Allora lo aver salvato da una donna che lo avrebbe distrutto emotivamente finanziariamente. A volte l'amor significa essere il cattivo nella storia di qualcun altro finché non pronto a vedere la verità. Signora Sofia, lei più dura di quanto sembri. Quasi sorrisi. Signor Mariani, ho cresciuto un figlio, seppellito un marito e sono sopravvissuta a 69 anni in Italia. Sono più dura di quanto sembri. Il matrimonio era programmato per la 14 o'clock con il ricevimento immediatamente dopo nel Gran Salone di Villa Cora. Avevo cronometrato tutto perfettamente. Luca sarebbe arrivato alla Basilica alle 13:30 avrebbe aspettato in macchina finché non gli avessi mandato un messaggio. Io sarei entrata dall'ingresso laterale, una via che conoscevo bene delle mie visite alla chiesa, e mi sarei posizionata dove avrei potuto vedere la cerimonia svolgersi. Alle 11, il mio telefono comincia a squillare senza sosta. Prima il fioraio, poi la società di catering, poi la coordinatrice del luogo tutti in panico.
amico tudi cercando di parlare con qualcuno della famiglia della sposa sui soldi pendenti che dovevano essere risolti immediatamente. Los che tut la chiamate andacero alla segretaria, un sorriso soddisfatto sul mio viso. A mezzogiorno Marco ciam, mamma sta succedendo qualcosa di strano. Tutti I fornitori stanno chiamando Elena per I pagamenti. Male dies di non aver mai detto loro che la sua famiglia se ne stava occupando. Tu sai cosa sta succedendo? Dio mio, sembra confuso. Cosa ha detto Elena? Chi si fingendo innocenza, molto turbata. Pensa che qualcuno stia cercando di sabotare il matrimonio. Se I fu una pazza. Mamma, tu non voglio dire, tu non faresti una cosa del genere. Matteo, stai suggerendo che tua madre saboterebbe il tuo matrimonio. Dopo tutto quello che ho fatto per aiutare a rendere perfetto questo giorno. No, scusami. Solo che Elena molto stressata e quando le persone sono stressate cercano qualcuno da incolpare. Non preoccuparti, caro. Sono sicura che solo un errore del fornitore. Queste cose succedono. L'importante che ti sposerai con la donna che ami oggi. Se solo sapessi quanto vera stava per diventare quella fermazine. Aluna in punto presi la mia borsa, la chiave della macchina e il cellulare. Guardai un'ultima volta la foto di Marco sul muro lui a che sorrideva senza I denti da lode. Fiducioso che sua madre avrebbe risolto qualsiasi problema nel mondo. Bene, stavo per risolvergli un gran problema. Anche se lui ancora non lo sapeva. Il percorso fino alla Basilica di San Lorenzo richiese 15 minuti attraverso il centro storico di Firenze. Gli alberi centenari erano pesanti per la pioggia della mattina, gocciolando come se piangessero per quello che stava per succedere. Parcheggiai a 2 isolati di distanza camminai fino all'ingresso laterale della Basilica, quello vicino alla sacrestia. Come previsto, s'era caos fornitori che esigevano pagamenti. La coordinatrice dell'evento che correva avanti e indietro con il telefono incollato all'orecchio. Nessuno presta attenzione. Un'altra donna in vestito nero che entrava discretamente dal lato. Mi intrafolai nei corridor fino ad arrivare alla navata principale. La decorazione era impressionante. La 3.0 rose bianchi orchidi formavano eleganti archi lungo il corridoio central. Candle in candelabri d'argento illuminavano l'ambiente con un bagliore soffuso. Tutto pagato con I miei soldi. Tutto per una farsa. Gli ospiti cominciavano già ad arrivare, riempiendo la pancia con I loro abiti eleganti e conversazioni animate. Riconobbi gli amici di Marco, I colleghi di lavoro, alcuni parenti lontani, tutti innocenti, tutti sul punto di assistere allo scandalo del secolo. Trovai un posto perfetto dietro una colonna di marmo ornata nella parte posteriore della basilica. Dal potevo vedere tutto senza essere facilmente notata. Controllai il mio cellulare un messaggio da Luca che confermava che era parcheggiato a un isolato di distanza. Pronto per entrare in azione. Alle 14:10, l'orchestra comincia a suonare. Marco entra da un lato e prese il suo posto all'altare, elegante nel suo smoking, il viso radiante di felicità. Il mio cuore si strinse. Tra pochi minuti quel sorriso sarebbe scomparso, sostituito dal dolore del tradimento. Ma quel dolore sarebbe stato momentaneo rispetto alla distruzione che Chiara avrebbe causato se avesse continuato con il suo piano. Alle 14:15, le porte della basilica si aprirono. La marcia nuziale comincia e tutti gli ospiti si alzarono voltandosi per vedere la sposa. Chiara, interpretando Elena per l'ultima volta, comincia la sua camminata lungo il corridoio nel suo vestito valentino da 15,000 euro. Un bouquet di rose bianchi nel mani e la spilla d'oro di mia nonna che brillava sul suo vestito. Il suo sorriso era radiante. I suoi occhi brillavano di lacrime che sembravano di emozione, ma che io sapevo erano calcolate per l'effetto. Presi il mio cellulare
cellulare e invi un solo messaggio a Luca Mariani. Adesso, I secondi seguenti sembrono sfulgersi al rallentatore. La porte della basilica si aprirono di nuovo con un fragor. Tutte le teste si girarono. Luca Mariani enter come un angelo vendicatore in un completo stropicciato dal viaggio. Il suo viso determinato, I suoi occhi fissi su Chiara, il bouquet di rose bianchi cade dal su mani, colpendo il pavimento di marmo con un suono sordo che rigion per la basilica silenziosa. Chiara Benedetti, grid Luca, la sua voce riverbera sul pareti di pietra. Pensavi davvero di poterti nascondere per sempre. La confusione si impadron dell'atmosfera. Marco fece un passo avanti, posizionandosi protettivamente davanti alla sua fidanzata. La confusione stampata sul suo viso. Signore, credo che abbia la persona sbagliata. Le Elena, Luca rise, un sono privo di qualsiasi umorismo. Elena, cos che si fa sciamare adesso. Mise la mano nella giacca e tir fuori una cartellina. Il suo vero nome Chiara Benedetti ad una truffatrice professionista. Dovrei saperlo. Ero il suo complice Finché non mi ha rubato 20.0 euros. Questo non vero. La voce di Chiara era stridula, disperata. Marco, non conosco quest'uomo. Chiaramente un malato di mente, ma potevo vedere la crebe formarsi nella sua recitazione. Le sue mani tremavano e quella voce dolce come il miele aveva sviluppato una ruvidezza che non c'era prima. La maschera finalmente stava cadendo. Luca apre la cartellina e tenne alte le fotografie perché tutti potessero vedere. Ecco Chiara al Grand Hotel di Roma mentre applicava una truffa con card di credito a turisti anziani. Ecco qui a Milano fingendosi una paziente oncologica per rubare I soldi del collet della chiesa. Con ogni rivelazione la sua voce diventava più fredda, più accusatoria, e questa la mia preferita Chiara che es dalla nostra camera d'albergo a Napoli con il mio portafoglio, il mio orologio e l'anello di fidanzamento che sono stato abbastanza stupido da comprarli. Il viso di Marco era pulito come la sera del candle che si cercavano. Elena, di cosa sta parlando? Sta mentendo. La voce di Chiara vassal. Marco, tu mi conosci. Si sposiamo. Ti amo. Amor. Abai Luca. Signora, lei non riconoscerebbe l'amor se l'amor de il suo sedere bugiardo. Vuol sapere cosa pensa davvero del suo prezioso Marco. Preso il suo cellulare e lo tenne alto. Hecho registrazioni della nostra società. Vuol sentire come lo chiamava. Il bambaccio nel mammon ricco. La superola sat. Glio speedy del matrimonio ora mormoravano ad alta voce. Un ranzio crescente di sciocchi confusioni si diffondeva per la basilica come un'onda. Osservai dietro la mia colonna mentre il mondo di mio figlio crollava in tempo real. E nonostante tutto, il mio cuore gli doliva. Ma Chiara non aveva ancora finito di combattere. Era troppo brava nel suo lavoro per arrendersi facilmente. Anche se qualcosa di questo fosse vero, forzando la voce di nuovo alla sua dolcezza studiata, le persone possono cambiare. Non sono più quella persona. Marco crede nel secondo possibilità vero caro. Era una manipolazione magistrale facendo appello alla decenza fondamentale di Marco e facendolo seguire tra credere nella redenzione umana o etc. che la donna che amava era un'invenzione completa. Sfortunatamente per Chiara, aveva dato a Luca un altro peso di munizione. Secondo possibilità Luca sorrise freddamente, raccontagli dell'ultramamen. Chiara, quello su cui stai lavorando adesso. Marco Seeger per guardare la sua fidanzata e vide il momento esatto in cui il dubbio si insinua nei suoi occhi. Di cosa sta parlando Elena? Non ho idea, ma la sua voce era troppo veloce, troppo difensiva. Luca consulta il suo cellulare. L'osta che ti rinfreschi la memoria. 3 settimane in fa mi hai chiamato chiedendo consigli su una vecchia solitaria che ti hai dato 45.0 euro. Ti suona familiare? Il silenzio che segue fu assordante. Tutti gli occhi nella basilica si voltarono verso Chiara aspettando
aspettando la sua risposta. Osservai il viso di mio figlio trasformarsi mentre la comprensione lentamente emergeva e dovetti aggrapparmi alla colonna di marmo per non rivelare ancora la mia posizione. Quello, la voce di Chiara Vassal, si riprov. Quello stato preso fuori contesto, la voce di Marco era quasi un sussurro. Hai chiamato mia madre vecchia solitaria Marco? No, non intendevo, stava perdendo il controllo, la sua voce sempre più disperata. Quest'uomo sta cercando di fare cosa? Di dire la verità. La voce di Marco si stava facendo più forte, la rabbia sostituendo la confusione. Mia madre si ha dato tutto, ha svuotato I sui risparmi per il nostro matrimonio, ha preso un prestito sulla casa perché potessi avere il tuo matrimonio da sogno. Gli ospiti del matrimonio erano in silenzio tutta l'ora, assorbendo ogni parola di questo dramma che si svolgeva davanti a loro. Ho visto diverse persone che registravano con I loro cellulari. Luca non aveva finito, era un uomo con 3 anni di rabbia accumulata e ora aveva un pubblico incattivito. Vuol sapere la ciliegina sulla torta. Cheese, rivolgendosi sia a Marco che agli ospiti siocati, pianificava di svuotare I tuoi conti bancari sperare entro 6 mesi. Il suo programma standard, tempo sufficiente per stabilire il diritto legale ai beni coniugali, abbastanza breve da evitare di affezionarsi troppo. Basta, supplicava. Le lacrime ora scorrevano liberamente sul suo viso, rovinando il suo trucco perfetto. Ma se fossero lacrime genuine o part della recitazione, non potevo dirlo. Marco si allontana da lei, il suo viso una maschera di disgusto e tradimento. Vero? Qualcosa di tutto questo? Chiara guarda intorno disperatamente, come un animale in trappola che cerca una via di fuga. Le porte della basilica erano bloccate dagli ospiti curiosi che si erano avvicinati per sentire meglio. L'altare non offriva sanctuario. Finalmente, il suo sguardo percorse la folla e trova il mio attraverso lo spazio affollato. I nostri occhi si incontrarono per un secondo che sembra estendersi per sempre. Vidi il riconoscimento fiorire sul suo viso, seguito da un odio puro e incandescente. Sapeva esattamente che aveva orchestrato questo momento. Tu, si serpentando direttamente verso di me. Questa stata cosa tua. Tutte le teste si girarono per seguire il suo dito accusatore. Improvvisamente mi ritrovai al centro dell'attenzione in un modo che non avevo mai inteso. Gli occhi di Marco si spalancorono quando mi scorse. Mamma, cosa fai qui? Hai detto che andavi a Venezia. Usci da dietro la colonna, sistemandomi la spilla con tutta la dignità che potevo riunire. E ciò mentito caro, qualcosa che ho imparato guardando gli esperti. Tu hai orchestrato questo. La voce di Marco era un misto di orrore e ammirazione. Io lo ho esposto a carezze. Sì, in differenza, Chiara aveva trovato di nuovo la sua voce con essa il suo talento per la manipolazione. Gelosa Marco, grida indicandomi, tua madre non poteva sopportare che ti seguiessi me in vis di lei. Hai santo quest'uomo per distruggere il nostro matrimonio perché vuol controllare la tua vita per sempre. Fu un tentativo intelligente dell'ultimo minuto, giocondo su tutti gli stereotipi di società esistenti. Per un momento vidi il dubbio tornare negli occhi di Marco. 29 anni di manipolazione praticata di Chiara contro 69 anni del mio amore sacrificio. In cui avreb scelto di credere. Fu allora che Luca gioc la sua ultima carta. La signora Sofia non mi ha santo. Mi sono offerto. Tengi di nuovo alto il suo cellulare. Vuol sentire la registrazione che ho fatto della nostra conversazione 3 settimane fa. Quella in cui lei ride di quanto sia facile manipolare vecchi solitari e ai loro figli devoti. Premette play. La qualità della registrazione non era perfetta, ma la voce di Chiara era cristallina. La vecchia cosa disperata per I nipoti che credere e qualsiasi cosa. E il figlio un completo mammon. Tutto quello che devo fare piangere per il mio passato
tragico ilue firma un altro assegno, il viso di Marco diven bianco poi rosso, poi un color grigio malaticcio che mi fis finire voglia di correre al suo fianco, ma questo momento non riguardava pi proteggerlo, riguardava lui che finalmente vedeva la verità da solo, vuoi sentire la part migliore. La voce di Chiara continuava dal cellulare. Mi ha dato la spilla d'oro di sua nonna, ha detto che era un gioiello di famiglia. Probabilmente lo vender dopo la luna di miele. Istintivamente, gli occhi di Marco andarono al vestito di Chiara, dove la spilla di mia nonna brillava contro il tessuto bianco. La spilla che era stata indossata da 4 generazioni di donne della nostra famiglia, passata di madre a figlia come simbolo di amore continuat. Le mani di Chiara volarono al suo vestito, coprendo la spilla come se potesse nascondere l'evidenza. Marco, posso spiegar cosa? La sua voce era mortalmente silenziosa ora. Spiegar come ti sei presa gioco di mia madre alle sue spalle mentre spendevi I sui soldi. Spiegar come mi chiamavi maman mentre fingevi di amarmi. Spiegar come pianificavi di rubarci e sparire. La lassi Chiara tutta in una volta. Le sue spalle cadero e per la prima volta da quando la conobbi sembra avere la sua et real in vis della giovane innocente che aveva finto di essere. Cominciato come un lavoro dispiano, solo un altro babbeo, ma poi, non so, e ho pensato che forse avrei potuto renderlo real, nonostante mentire su tutto. La voce di Marco Vassal, il tuo nome, il tuo lavoro, la tua famiglia, tutta la storia della tua vita cosa avrebbe dovuto essere real di noi. Chiara guarda intorno alla basilica un'altra volta, osservando la centinaia di facce la fissavano con missile di shock, disgusto e fascinazione. Devo andarmene sessur. Dismarco semplicemente. Devi andartene. Ma mentre Chiara si sistemava il vestito per camminare lungo il corridoio, segur per guardarmi con uno sguardo di puro odio. Pensi di aver vinto? Sibyl, congratulazioni, signora Sofia, hai riavuto il tuo prezioso figlio. Ma sai una cosa? Non si fidar mai pi di un'altra donna dopo questo. La hai rovinato per l'amor per sempre. Costa potessi rimanere la donna pi importante nella sua vita. Le parole colpirono nel segno. Senti una fida di dubbio chiedendomi se la mia ricerca di giustizia avesse attraversato la linea verso qualcosa di più oscuro ed egoista. Ma Marco mi sorprise. No, disconfermezza, lei non mi ha rovinato. Tu mi hai rovinato. E sai qual la differenza? Mamma stava cercando di proteggermi. Tu stavi cercando di distruggermi. Il viso di Chiara si contorse di furia. Vieni penterit. Entrambi. E ciò amici. Conosceni. Questo non finito. Luca si fis avanti. La sua espressione diverta. In realtà che finito. Vedi, mentre facevi il tuo piccolo spettacolo qui, ho avuto una conversazione molto interessante con alcuni amici della Polizia di Stato. Sono particolarmente affascinati dal tuo codice fiscale falso e dalla tua storia lavorativa fraudolenta. Il viso di Chiara impallid. Non oseresti. L'ogi hai fatto cara. Dovrebbero essere qui da un momento all'altro per scritardi fuori. Come avvocati del Superol. Due mini in abito scuro approvero all'ingresso della basilica. Si muovevano con il passo deciso di agenti di polizia. Chiara Benedetti. L'agente pi alto mostra il suo distintivo. Polizia di Stato. Se in arresto per truffa, furto d'identità, violazione del normative bancari. Quello che segue fu una scena che non avrei mai immaginato di vedere al matrimonio di mio figlio. Agenti di polizia che legavano I diritti in una basilica decorata con rose bianchi. Ospiti del matrimonio che cercavano disperatamente di catturare tutto sui loro cellulari. Una sposa in un vestito da 15.0 euros ammanettata. Chiara non se ne intranquillamente. Mentre gli agenti la scordavano lungo il corridoio, continuava a girarsi per urlarci contro questo accanimento. Non ho fatto niente di male. Sentirete
sentite parlare de mi avvocati, mala su pretest catero su orecchi sword. Dopo che gli agenti se ne furono andati con Chiara, un silenzio strano si installa la basilica. 250 spedi seduti nel loro panch, non sapendo se dovessero andarsene restare. Marco rimise all'oltre ancora indossando il suo smoking, guardando verso la porta da cui la sua fidanzata era appena stata arrestata. Volevo andare da lui, ma qualcosa mi ferma. Questo era il suo momento per processare, per lamentarsi, per scoprire cosa sarebbe venuto dopo. Finalmente sicuro per affrontare la congregazione. Bene, dis, la sua voce risuonando per la basilica silenziosa. Questo imbarazzante. Alcun risate nervos si sparsero per la folla. Voglio ringraziare tutti per essere venuti oggi. So che non cost che vi aspettave di trascorrere il sabato pomeriggio. Fis una pausa passando la mano tra I capelli. Il matrimonio ovviamente cancellato, ma il ricevimento già pagato. Quindi se qualcuno vuol restare per la cena il bar aperto. Il benvenuto. Dio sa che ho bisogno di un drink. Questa volta la risata fu più genuina. Marco finalmente guarda nella mia direzione. I nostri occhi si incontrarono attraverso il caos e vidi un misto di gratitudine, vergogna e qualcosa che potrebbe ser stato ammirazione. Cammin lungo il corridoio verso di me la folla si separa come il mar rosso. Quando mi raggiunsi, si fermi rimase per un momento studiando il mio viso. Mamma, dis finalmente, dobbiamo parlare. Ennui, dobbiamo, ma prima stessi la mano e con cura tolsi la spilla d'oro di mia nonna dal vestito di Chiara prima che fosse portata via. La tenni nelle mani tremanti, sentendo il suo peso familiare. Questa appartiene alla nostra famiglia, dissi. Enzi appartiene alla donna con cui mio figlio alla fine si sposer. Quando trover qualcuno degno di lei, gli occhi di Marco si riempirono di lacrime. Mi dispiace tanto mamma, per non averti creduto, per averla scelta in vez di te, per essere stato un grande idiota. Non eri un idiota, caro, eri innamorato, o almeno innamorato della persona che pensavi fosse. Allungai la mano e gli sistemai la cravatta, un gesto che facevo da quando era piccolo. L'amor si rende tutti vulnerabili. L'importante che tu sia al sicuro. Da quanto tempo lo sapevi? Cheese. Echo cominciato a sospitare un mese fa. Echo avuto la prove du settimane fa. Lo guardai negli occhi. Echo assunto un'investigatrice privata. E Lucasi offerto volontario per il compito della vendetta quando lo ho chiamato e gli ho detto dove trovarla. Sorrisi leggermente. Apparentemente non si furia come quella di un truffatore disprezzato. Marco rise nonostante tutto. Sei stata impegnata vero. Echo avuto un paio di settimane molto educative. Presi il suo braccio. Ora, che ne dissi se eniamo ad affrontare la musica al tuo non ricevimento. La gente aver domandi. Mentre camminavamo insieme lungo il corridoio. Colsi fermenti di conversazioni dagli ospiti che uscivano. La maggior parte era di sciocchi stupor, ma senti anche una preoccupazione genuina per Marco e un rispetto a malincuore per quello che stavano chiamando il mio lavoro da detective. La signora Benetti, nostra vicina da 30 anni, prese il mio braccio mentre passavamo. Sofia, sei astuta. Non mi sono mai fidata di quella ragazza. Troppo bella, troppo dolce. La d'un virgano spigoli. Il ricevimento che non era un ricevimento fin per essere la festa più onesta a cui fossi mai stata. Con la pretesa di una celebrazione matrimonial ritirata, la gente si rilassa in un modo che non fanno mai agli eventi formali. Marco si comport con pi grazia di quella che osavo aspettarmi. Circol per il salon ringraziando le persone per essere venute, scusandosi per il dramma e accettando condoglianze con buon amor. Lo osservai dall'altra parte del salone senti un orgoglio che non aveva niente a che fare con I suoi risultati professionali. Questo era mio figlio che mostrava vero carattere sotto pressione. Luca Mariani mi
trovo vicino al tavolo dei dolci. Signora Sofia, stis la mano, voleva ringraziare per avermi dato l'opportunità di affrontare Chiara dopo tutto questo tempo. Gli strinsi la mano. Sono io quella che ti devo ringraziare. Non avrei mai potuto esporla senza il tuo aiuto. Quello che ha fatto ha richiesto coraggio. Non molte madri andrebbero a tali estremi. Qualsiasi madre avrebbe fatto lo stesso per proteggere suo figlio. Luca sorrise. No, signora. La maggior parte del madri avrebbe cercato di convincere il figlio e avrebbe fallito. Lei stava giocando a scacchi mentre il resto di noi giocava a dama. Dopo che se ne fu andato, mi ritrovai sola con i miei pensieri per la prima volta in tutto il giorno. L'adrenalina stava passando, sostituita dall'assoramento e qualcosa che poteva essere tristezza. Avevo salvato Marco da un matrimonio terribile da una possibile rovina finanziaria, ma avevo anche distrutto la sua fede nell'amore almeno temporaneamente. Mamma, Marco apparve al mio fianco con 2 bicchieri di prosecco. Sembra che stia avendo dei ripensamenti. Accettai il bicchiere con gratitudine. Mi sto solo chiedendo se avrebbe potuto esserci un modo più gentile di gestire questo. Vuoi dire come sedermi e spiegarmi che la mia fidanzata era una truffatrice. Perché entrambi sappiamo quanto bene avrei ricevuto quella notizia. Aveva ragione. Avrei pensato che fossi gelosa e controllante. Sai cosa mi ha fatto cambiare idea? Continua Marco. Non stato Luca che si presentato o anche la registrazione. Stato vedere la faccia di Chiara quando si rese conto che tu l'avevi superata. Per un solo secondo la sua maschera caduta completamente. Ho visto che era veramente sotto tutta quella dolcezza. Cosa hai visto? Calcolo freddo e un rispetto genuino per un'avversaria degna. Ti ha completamente sottovaluta. Pensava che fossi solo una vecchia donna sola che avrebbe fatto qualsiasi cosa per mantenere suo figlio felice. Non aveva idea che stesse cercando di truffare qualcuno più intelligente di lei. Non sono sicura di essere più intelligente, forse solo più motivata. Mamma, quello che Chiara ti ha fatto non stata colpa tua. Una bugiarda professionista che ti ha studiata, ha imparato cosa volevi sentire diventata essenzialmente quella persona. Marco strinse la mia mano. Grazie mamma, per tutto, per aver visto attraverso di lei, per avermi protetto, e per averlo fatto in un modo che garantisce che non potessi ignorare la verità. Prego, ma la prossima volta che ti innamori, forse presentamela prima nel processo. Lui rise. La prossima volta che mi innamoro, far prima un controllo completo dei precedenti potrebbe essere un po' estremo. Dopo oggi, non credo proprio. Sorrise. Inoltre, ho imparato qualcosa di molto importante solda nella mia vita. Cosa? Mai sottovalutar una nonna italiana. Apparentemente siamo molto più pericolosi di quanto sembriamo. Saresti sentendomi più leggera che da mesi. Tua nonna sarebbe stata orgogliosa. Marco alza il bicchiere. Un brindisi alla giustizia. Servita fredda con un contorno di umiliazione pubblica. Alza il mio bicchiere per incontrare il suo. Un brindisi alla famiglia. E sapere quando combattere per la persona che ami. Mentre brindavamo, mi resi conto che nonostante tutto la buggy, il tradimento, lo spettacolo pubblico ero assolutamente dove appartenevo. Accanto a mio figlio, che era al sicuro, libero, e finalmente vedeva chiaramente di nuovo. A volte i matrimoni migliori sono quelli che non accadono mai. Se questa storia ti è piaciuta, iscriviti al canale Storie di Nonna Sofia e attiva la campanella per non perdere la prossima storia. Raccontassi nei commenti, avresti fatto la stessa cosa al posto di Sofia. Ci leggiamo nel prossimo video.